Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he has written about the subject of Brajmandal Parikrama. Наш Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур написал некоторые послания о Браджа-мандале Парикраме, о ее совершении. He said, don't divert your attention to the features of the landscape, Он сказал, не следует обращать внимание на внешний ландшафт, but give your full attention to Sri Guru, or the pure Vaishnava, in whose anugatya you are performing the Kartik Vrat and Brajmandal Parikrama. но тем не менее он подчеркнул, что следует неукоснительно следовать по стопам своего духовного учителя или находиться в анугате, следовать по стопам любого другого чистого вайшнава во время совершения Картика Врата и Браджа-мандала Парикрамы. Carefully observe every activity of the Sri Guru. Следует внимательно наблюдать за тем, чем занят Шри Гуру. And imbibe the way, how to approach the Dham. И следует вбирать настроение того, как следует вести себя по отношению к Даме. In Kartik every year, my Gurudev used to sit in deep meditation when all devotees were singing these kirtans. В то время, когда мой Гурудев совершал Браджа-мандала Парикраму в священном месяце Картики, мой Гурудев всегда был погружен в очень глубокую медитацию на те самые баджаны, которые мы с вами только что пропели в течение того, как в те времена их пели наши предшественники преданные. And all of the devotees on various levels, according to their sukriti and their sanskar, they have different degrees of the anugatya. В зависимости от того, какое количество сукрити, какое количество самскар, то есть духовного благочестия и материальных впечатлений или духовных впечатлений человек накопил, прямо пропорционально этому он будет иметь в той или иной степени глубокое или неглубокое отношение к данным вопросам. Some persons, they did not come until the bhajans were over because it's not so important. I want to hear the class. This is the mentality. Они могли игнорировать пение баджанов и приходили сразу к классу, считая эту процедуру воспевания баджанов неважной. Some came and they're sitting and just looking here and there, checking the phone and waiting for the bhajans to be over. Некоторые люди приходят в таком расхожем состоянии, не собранные, там телефон посмотрели, посидели, дожидаются просто пока время пройдет и начнется катха. Oh, some are listening along. Oh, very nice music. Некоторые слушают, хорошая музыка. Huh? And those with more samskar, they're reciting very carefully the kirtan. Те, у кого больше самскар духовных, они внимательно повторяют, воспевают эти киртаны. Or those with more samskar, they have taken the time in their own time to learn the kirtan, every word. Те, у кого еще больше самскар, они в уединенное время просматривают, проглядывают, изучают эти баджаны слово в слово, изучают значение. And those really in anugatya and with a deep sanskar, with closed eyes, they're singing and meditating, remembering every word of this kirtan, which is a deep rupa smaran, meditation on the form, qualities and some pastimes also of Krishna and Shrimati Radhika. Те же личности, которые неукоснительно находятся в анугате своих предшественников, гуру, и имеют очень глубокие бхакти-самскары, они сидят с закрытыми глазами, совершают медитацию, которая в действительности является ничем иным, как рупа смараном, то есть пометованием формы и некоторых сладостных качеств Шри Кришны. And those with the best sanskar, they're deeply meditating and praying to Gurudev. What Gurudev is realizing in this kirtan, may it overflow from his heart and come to my heart. Те личности, которые очень глубокие самскары имеют и глубоко медитируют на настроение своего Гурудева, они думают, какие чувства мой Гурудев испытывает в тот момент, когда он воспевает этот баджан. Then by Srila Gurudev's Kripa, Krishna Swarup and Radha Swarup are overflowing into the heart of the Satsishya. И тогда в сердце такого садшиши подлинного ученика Кришна Сварупа и Рады Сварупа
То есть форма Рады Кришны начинает проявляться в его собственном сердце. Bhavetada Brajendra Sunu Mandala Praveshanam. And then that disciple in his Swarup, he's entering into the company of Radha and Krishna and their associates. И It's тогда, there in the end of the kirtan. И тогда- Bhavetada Brajendra Sunu Mandala Praveshanam. Lila Pravesh in your Swarup. Мандала Правешанам, Лила Правеш происходит с таким преданным. То есть по мере того, как он медитирует, совершает медитацию на Раду и Кришну в своем сердце, он начинает видеть эти самые лилы и совершает служение в этих лилах в своей духовной форме. So try to be in anugatya to the fullest degree possible. Старайтесь пребывать в анугате, следовать по стопам чистого вайшнава настолько хорошо, насколько это возможно. Namashristam Ishachiputram Atra Swarupam Rupam Tasakachamuri Purim Maturim Oshtavasim Radha Kundam Girivaram Ahoradika Marvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tamanatosma Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Nama Ananda Lilamaya Vigrahaya Hema Bhattibhyacchavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vina Apa Vrindi Namaste Charanara Vindam Vrindi Namaste Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodaram Madhaveti Shama Sundar Shikanda Shikar Swarahas Murli Manara Radhikar Sakamama Kripanidhe Supriyacharna Kinkarim Kurum Tavaivasmi, Najivami Tuyavana Jivikyaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times, the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarasakvasam Vaishnava. Shri Gurudeva ki. Yesterday was the day
that Nanda Maharaj and all Brajbasis, on the instruction, the guidance of Krishna, performed the Trivida karma of worshipping Giraj, Govardhana, the Brahmanas and the cows. Вчера состоялся день, когда Нанда Махарадж и все остальные в Раджабасе, они совершили 3 вида кармы. Они совершили поклонение коровам, брахманам и Гирираджу Говардану. Today is Bhratri-dvitiya, А сегодня Бхратри-двития, Brother's Day, братский день. when Krishna went to the house of Upananda and was served by his sister Sunanda, cousin sister Sunanda. И в этот самый день Шри Кришна отправился в дом к Упананде, к своему дядюшке, и там ему служила его двоюродная сестра Сунанда. So tomorrow is the day that the sky went black. Завтра наступит тот день, когда небеса Indra sent the rain почернеют, and Krishna lifted Giraj Govardhan. и Индра пошлет грозы и молнии на Гирирадж Говардан. So from Tritiya to Navami, all the Brijbasis enjoyed a festival of the bliss beneath Giraj Govardhan while Indra was trying to destroy them. И все в Раджабасе, начиная с 3 до Навами, то есть с 3 дня по 9 день, они, растущие луны, они праздновали огромный фестиваль, находясь под холмом Гирираджем Говарданом, пребывая в абсолютном блаженстве, в то время как Индра всячески пытался изничтожить жителей Враджа. So on that Navami day, when Indra became exhausted after applying his full force to try to destroy Braja, but not even an ant was injured, not even a leaf fell from a tree. Then he realized, oh, my Gurudev Brihaspati told me that my Indranuja, my younger brother, who appeared, that is Vishnu, appeared as Lord Vamandev. He appears in this Dwapar Yuga as a coward boy. This must be Vishnu himself. How can I defeat him? И тогда Индра в Наваме, когда он уже полностью истощился от этих бомбежек Гирираджа Говардана, всего Враджа, и он в итоге увидел, что на самом деле не то, что никто из людей не пострадал, он увидел, что даже ни один муравей не пострадал, ни один листик не упал с дерева, и тогда он осознал, что, скорее всего, Господь Вишну, то есть Индрануджа, мой младший брат, который пришел в этот мир как Ваман Махарадж, как Господь Вамандев, он явился в этот мир как мальчик-пастушок, и это и есть тот самый Вишну. Как же я могу его сразить? And just as Indra had that realization, that shocking realization, then one yaksha, actually Shankachuda, came from Mathura and read him a message from Kamsa Maharaj, who was glorifying him. И в этот самый момент, когда такие тучи туманности рассеялись над пониманием Индрадевы, и когда эта шокирующая реализация коснулась его, тут же в этот самый момент к нему пришел посланник из Мадхуры, представитель Камсы Махараджа, которого звали Шанкачуда, да, то есть Якша, и в этот самый момент он принес прославительное письмо от Камсы Махараджа. Oh Indra, well done, well done. We fully approve of your great activities. О, Индра, ты молодец, мы полностью одобряем твою великую деятельность. You don't need to be worshipped by these insignificant ants, the Brijbasis. Come to Mathura and we'll do so many pujas and yagya for you there. Тебе не следует поклоняться этим незначительным муравьям, этим в Раджабасе. Отправляйся с нами в Мадхуру, и мы совершим там много яги, много огненных жертвоприношений для тебя. Indra thought, oh, I've become so intoxicated that I have gone against Vishnu, who is the well-wisher of the Devatas. And now I have become my enemies, the demons. They have become my allies. What a disaster. Индра подумал, какая это катастрофа. В своей одурманенности я полностью сбился с толку, и те личности, которые являются врагами Господа Вишну, который в свою очередь является благожелателем всех деват, я встал на сторону этих врагов деватов. Then Indra, he said to that yaksha, oh, tell Kamsa Maharaj, I know you are always angry with Krishna, but the truth is you are afraid of him, and soon he will destroy you. И тогда Индра, обратившись к Сяше, сказал, пожалуйста, передай своему господину, что я знаю, что он всегда относится к нему враждебно, потому что он его боится. И очень скоро этот Вишну, этот Верховный Господь разрушит его, покарает. And he sent that yaksha away.
и отправил этого якшу в Освояси. The message of Kamsamraj delivered by the Yaksha was as effective as a peeing in the ocean. No effect. И эти слова этого якши ничтожного, который пришел к Индре, они имели такой же эффект, как писание в середине океана. So then, Indra, he was thinking, I have to stop the Sambhatra clouds and the lightning demigods and the wind demigods. And he ordered them all, stop the rain, stop the hail. Тут же Индра полностью образумился, он подумал, он немедленно надо остановить облака Самвартака, остановить все эти грозы, все эти молнии. Всех этих спутников он немедленно отозвал, прекратите, остановитесь. And Indra, then he left Braj and he returned to his palace in Swargalok, to his Nilai. But his Nilai was Nirai. That means Nilai, his abode, felt for him like Nirai, hell. It was heaven, but it felt like hell. И Индра оставил Врадж и вернулся в свою обитель, вернулся на Сваргалоку, которая зовется Нилай, райская обитель. Но эта самая райская обитель была для него не Нилаем, а не раем. Не была для него раем, была подобна аду. He tried to injure the Brijvasis, but what was the result? He injured himself. Он попытался нанести вред Браджабасе, но что в итоге он сделал? Он принес вред себе. He tried to give pain to the Brijvasis, but the result was he gave pain to his own heart. Он попытался причинить боль Браджабасе, но принес боль только своему сердцу. He tried to strike the Brijvasis with thunderbolts, but now those same thunderbolts were on his own head. Он попытался бросаться молниями во Браджабасе, но теперь эти молнии обрушивались на его собственную голову. So this is the result. If you try to go against or disturb any pure devotee, the result is everything will come back to you and destroy you. И таковыми являются итоги. Если вы идете против или если вы тревожите какого-то чистого вайшнава, все эти самые попытки каким-то образом помешать ему, разрушить его, даже направиться на вас. You know that the owl can only see at night. Вы знаете, что сова способна прозреть только в ночи. Ullu. So the Ullu is in the West, the owl is called the wise old owl. But in Vedic culture, the owl is a symbol of ignorance. Улу зовут сову на санскрите. И сова на санскрите, она, в смысле, в ведической культуре, сова является символом невежества. So when the owl goes into his hole, then the darkness ends and the sky becomes bright. So in the same way, the Indra, he was just like an owl. Because when he went into his palace in heaven, then the darkness cleared and all Brajmandal became light again. И подобно тому, как сова отправляется в дупло, где присутствует тьма, в то время как небеса остаются светлыми, подобным же образом Индра уподобился сове. Небеса прояснились, а он погрузился во тьму в своем царстве. So seeing that the rain had stopped, Sri Krishna told the Brijvasis, everyone go out from beneath the hill. Видя, что дождь прекратился, Кришна скомандовал всем в Браджабасе: выходите из-под холма. So first the cows started to go out, and as they were going, they kept looking back towards Krishna. И прежде всего начали покидать холм, выходить из-под него коровы. Но по мере того, как они выходили, они постоянно оглядывались на Кришну. And the Brijvasis, then they were leaving, but they never liked to leave Krishna. But because they thought that Krishna was under the stress of holding the mountain, for the sake of Krishna, they quickly came out from the mountain, for his sake. Далее за коровами последовали в Раджабасе. Естественно, они никогда не желают расставаться с Шри Кришной, но из-за того, что он так долго держал эту гору на своей руке, они постарались как можно скорее выйти из-под Гирираджа для того, чтобы не доставлять ему неудобств. And just as Sri Krishna had lifted Giriraj Govardhana in an inconceivable way, that the Brijvasis could not understand it, even though they were watching. In the same inconceivable way, he put Govardhana down and was reunited with them. И подобно тому, как непостижимым образом Шри Кришна вскинул Гирирадж Govardhan на своей руке, да, на свой мизинчик, удерживал его, и несмотря на то, что Браджаваси
наблюдали за этой картиной того, как Кришна поднимал Гирираджа, но для них это было невероятно. Они не могли понять, как это происходило. Подобным же образом Шри Кришна также спустил Гирирадж Говардхан со своей руки. Now the emergency was over. Катастрофа миновала. The catastrophe, the threat to everyone's life was over. And Krishna had been the hero who saved the day. Опасность более никому не угрожала. И Кришна явился тем героем, который всех спас. At that moment, all the Brijbasis, they ran forward to embrace him. И в этот момент все Враджабаси, они ринулись к Кришне с тем, чтобы обнять его. And their love, suddenly, impetuously, there was a strong urge of Prem, so their love increased. It accelerated and increased multiple times. И тут произошел такой скачок, резкий скачок любви, когда многократно, на самом деле в 1000 раз, любовь Враджабаси умножилась. So Shukadeva Goswami Pad says, Tam prema vegan nibrita bhajokaso yata samiyu pararambanadibi gopyaschascha sneham apujayam muda dadyakshadbi yuyayo sadashishaha. Everyone being impelled by vehement force of prem ran to embrace Krishna. Всех будто какая-то сила любви захватила, и они ринулись к Кришне с тем, чтобы его обнять. It was actually out of concern for him. На самом деле они были очень сильно озабочены, беспокоились о нем. They thought, his body is so soft and tender, and he's been under so much stress for 7 days and nights. He must be in pain now. So if we should go, and by embracing him to our bodies, it will give him some relief from the pain. И Браджабаси думали, его тело, оно настолько мягкое, оно настолько нежнейшее, но в течение 7 дней ему пришлось претерпеть этот жуткий стресс 7 дней и 7 ночей. И они подумали, как мы можем избавить его от этой боли, которую должно быть испытывает его тело. И не нашли ничего лучше, кроме как ринуться ему навстречу для того, чтобы своими телами прикоснуться к нему, обнять ему и таким образом дать облегчение его телу. Gopyascha sneham. This is sneha. Sneha is the stage of prem, where the heart melts. One sees Krishna illuminated, more beautiful than before. And especially one has the feeling, oh, he cannot take care of himself by himself. I have to take care of him. Что такое снеха? Они This испытывали is sneha. сильный прилив любви, который называется снеха. Снеха – это такой уровень премы, такая стадия премы, когда сердце преданного полностью тает. И та любовь, которую преданный испытывает, она умножается, и та красота, которую он видел в объекте своей любви, она умножается. То есть объект любви кажется еще краше, чем прежде. И в этот момент кажется, что сам объект любви, он не сможет о себе позаботиться, но я, его дорогой возлюбленный, должен о нем позаботиться. So the elderly persons were embracing him, and the cowherd boys were massaging his arm. Старшие деревни отправились дать объятия Шри Кришне. Мальчики-пастушки массировали его стопы. And they were giving, Руки, простите. the elderly people were giving blessings. Chiranjeevi Baba, may you have a long life. May you always be victorious over evil persons. Oh, may you give pleasure to your mother and father, Nanda and Yashoda. И старшие деревни, пожилые люди, они подходили и говорили: Чирандживи Баба, всегда живи долго, побеждай всех своих врагов, всегда доставляй удовольствие, радость своим маме и папе. This is the Swasambandha Ananyasya Prabhalyam, the strength of their personal relationship with Krishna, that even though Krishna had just defeated Indra, the king of heaven, they think that they're in a position to take care of him and protect him. Это и есть Свасамбандха Ананьяси Прабхали. By the strength of their natural loving relationship. То есть сила их естественной любви к Кришне, она такова, что, несмотря на то, что он только что сразил могущественного Индру, но все в Раджабасе окружают его и думают: сейчас мы его утешим, сейчас мы о нем позаботимся. And they were giving Krishna some offerings of yogurt and grains of barley. И все в Раджабасе, они начали угощать Кришну йогуртом и пшеницей. It's a type of blessing. Dadyaksha tadbi yuyu sadashishaha. It's one type of blessing.
Это один из видов благословения. Srila Jiva Goswami Pad makes the comment that the Brijbasis came bringing the yogurt and milk and butter beneath the hill, but now 7 days have passed. So usually after 7 days, your yogurt will be rotten. Шрила Джива Госвами он приводит такой комментарий. Он говорит, что в Раджавасе они взяли с собой под Гирирадж Govardhan молоко, йогурт, масло. Но, как известно, через 7 дней эти продукты они должны уже начать подгнивать. So you cannot give blessings by offering rotten yogurt. Поэтому что же это за такие благословения, когда ты йогурт уже скисший, весь испорченный, благословлять ему кого-то собрался? So that Sadashasha means that miraculously, when they were under the hill, no one felt any hunger, any pain, any tiredness for 7 days and nights. And even the yogurt that they came with there 1 week earlier, everything was still fresh. Но подобно чуду, пока все находились под Гирираджем Говардhaном в течение 7 дней и 7 ночей, никто не испытывал никакого голода, никто не испытывал никакой боли, никто не испытывал никакой усталости. И поразительным образом все молочные продукты, ни йогурты, ни молоко, ни масло, ничто не скисло, не испортилось. How powerful is their lokik sadbandhu bhat sambandha, their natural relationship with Krishna, as one would have with his own family member. Насколько могущественно является это логик Садбанду Ватсамбанда, Браджаваси с Шри Кришной. Они воспринимают его как члена своей семьи. That has been captured in one verse spoken by Shukadev Goswami, in which is employed the Kaimutik Nyaya, or the logic of Kim Uta. И об этом в Шримад-Бхагаватам Шукадев Госвами приводит один из стихов, который показывает нам, являет логику, которая называется Каймутик Ньяй, логику Кимута, что больше. In Latin that is called the argument, the a fortiori. На латинском это звучит как a fortiori. Oh, if this is the case, then how much more another thing is the case? Если это так, то что уже говорить о том, что это такое-то? So Shukadeva Goswami is saying, Yashoda Rohini Nando Ramascha Balinambara Krishnam Alingya Jujuhu Ashishasneha Katara. Yashoda, Rohini, Nanda and Balaram, all four, they came. It was a group hug. And they're all hugging Krishna. Шукадев Госвами говорит, что Ешода, Рахини, Нанда, Баларам, они подошли к Шри Кришне, и так групповые объятия были у них всем. But the reason they are told in this order is because it's in the order of descending Prem. Mother Yashoda's love was the highest. Но причина, по которой упоминаются в этом стихе имена в определенном порядке, обусловлены тем, у кого больше любви. У мамы Ешоды больше всех любви. And then Nanda Maharaj, no, then Rohini. Затем Нанда Махарадж, нет, не Нанда Махарадж, Рахини. Then Nanda Maharaj. Затем Нанда Махарадж. Then Balaram. И после Баларам. Now Balaram is called here Ramascha Balinambara, the best of the strong. И здесь Баларама называют Рамасча Балинамбара, то есть лучший из всех сильнейших. That means Balaram is imbued with the Gyan Shakti and Kriya Shakti. Это означает, что Баларам, он просто пропитан Гьяна Шакти и Крия Шакти. He knows the extent, he's aware of Krishna's greatness. Он знает пределы величия Кришны. At this moment, due to the Gyan Shakti. Он знает, насколько Кришна могуществен благодаря его Гьяна Шакти. And he knows that to lift the Govardhana hill by the Kriya Shakti, this is not difficult. И он знает, что благодаря Крии Шакти, энергии действия, которые безграничны, не составляет никакого труда поднять Гирирадж Govardhan. But here, Krishnam Alingya Jujuhu, all four embrace Krishna, Ashisha, and they were giving blessings to him and trying to comfort him, Sneha Katara, and they were tormented by affection. In other words, their affection for him was giving them pain because they were so concerned about his welfare. И здесь говорится, что все они вчетвером, они обняли Шри Кришну. И здесь говорится,
ашишу, то есть они давали ему свои благословения, и при всем при этом они испытывали снейха катарага, то есть они проливали слезы боли и привязанности, сильной любви к Шри Кришне. So here, the meaning is, the Srimad Bhagavatam is such a masterpiece of the dhvani, suggestion. Brother Shyamsundar ji ki jai. The Srimad Bhagavatam is a masterpiece of Шримад dhvani. является шедевром двани, то есть подразумеваемых значений. So here the dhvani, or the suggestion is that if the love at that moment was so intense that if Balaram, who is imbued with Jnana Shakti and Kriya Shakti, was feeling the pain out of concern for Sri Krishna, then what can we say about Nanda Maharaj, who has no such awareness? Or Kim Uta, what more can we say about Rohini? Or Kim Uta? Then there are no words to express the love of Yashoda in that moment. Kim Uta. И здесь суть заключается в том, что если любовь Баларама настолько могущественна, поскольку он наделен гьяна шакти, крия шакти, то есть он полностью осознает беспредельное могущество и силу Шри Кришны, но если даже он испытывал эту жгущую боль, соболезнование, такого сострадания Шри Кришне, то кимута, что говорить тогда о тех чувствах, которые испытывал Нанда Махарадж, или что больше говорить о тех чувствах, которые испытывала Рахини Майя, и тем более, что уже говорить о тех чувствах, которые испытывала Ешода Майя, которые имеют более всех Према Кришны. Sri Shukadeva Goswami describes that when the Brijbasis, they came out from beneath Govardhana hill and they set off to return to Nandagaon and their villages, then the demigods assembled in the sky. These Sadhyas, the Siddhas, the Charanas, the Gandharvas, the Kinnaras, and they were singing beautiful celestial songs and showering flowers on the Brijbasis as they were returning to their villages. И в тот момент, Шукадев Госвами подописывает, что в тот момент, когда Браджабаси вышли из-под холма Govardhana, и они решили отправиться к себе в деревню, то в этот момент в небесах появились различные деваты, различные полубоги, сиды, чараны, гандарвы и прочие. И они начали петь прославительные песни в адрес Браджабаси и начали, по мере того, как те возвращались к себе в деревню, осыпать их цветами. But the inside story behind this is that Indradev, he wanted to somehow save face in the presence of his subordinates. So he told them. Но внутренняя составляющая этой истории заключается в том, что, несмотря на то, что Индра попал в такой жуткий, постыдный переплет, тем не менее он пытался сохранить лицо перед своими спутниками. He said, actually, this Krishna is my younger brother. Он сказал, в действительности этот Кришна мой младший брат. And I have just done this activity just to test him. И я совершил все это для того, чтобы его протестировать, проверить. So he has passed the test. Now you should all go and congratulate him. Он прошел мой тест, поэтому немедленно отправляйтесь, поздравьте его. So all the Brijbasis returned to their homes. Все Браджабаси вернулись по домам. Now, the general persons hear the pastimes of Krishna and see them in a superficial way. For example, why did Krishna lift Govardhana hill? He did it to curb the pride of Indra. But actually this is anusangik. This is only incidental. Krishna had another purpose. And all the other purposes, many other purposes are fulfilled by one activity, but the other purposes, they are anusangik, incidental, just as if you are cooking food, you light the fire to cook the food, but incidentally, the kitchen becomes warm. Обычные люди, миряне, они могут поверхностным образом понять эту лилу и подумать, что суть этой лилы заключается в том, что Кришна избавлял Индру от его гордыни. Но на самом деле это не было подлинной причиной, но это причина, которую можно назвать анусангик, то есть она второстепенная. То есть так случилось, но на самом деле Кришна преследовал другие цели. То есть у него была другая цель, но это тоже анусангик, подспудно, это тоже произошло. Подобно тому, как если какой-либо человек собирается готовить какие-либо блюда на своей кухне, он зажигает огонь, но зажигая огонь, вся кухня тоже пропитывается теплом.
So we should know that everything that Sri Krishna does, he does to please Srimati Radharani. That is his motivation. He is Rasik Shekhar, the relisher of all rasa. And everything he does, the primary reason is to please Radhika, and the rest is all anusangik, incidental. Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что главный мотиватор во всех деяниях Шри Кришны – это доставить удовольствие Шримати Радхике. Почему? Потому что Шри Кришна, он расика шикар, он вкушает различные оттенки любовных наслаждений. И поэтому все остальное является анусангик, второстепенным, а главная причина – это послужить Радхике. That is why Madhuras, the romantic mood, is called Adi Ras, the original rasa. And all the other rasas, they just serve to complement it. Поэтому Мадхураса, They're the rasa upakar. They are there to support and help the relishment of that Madhuras. поэтому Мадхураса, она зовется Ади-расой, то есть изначальной расой. А все остальные расы, они являются лишь ингредиентами к этой Ади-расе, то есть расу Упакар. So, if we again remember this beautiful pastime, but seeing it from the perspective of the inner mood of Krishna and Radhika. И теперь мы посмотрим снова на эту лилу, но уже с точки зрения внутреннего ракурса, мотивации Шри Кришны и настроения Радхики. So it began with Deepavali. Все началось с Дипавали. On that night, all the Brijbasis decorated themselves beautifully and decorated the roofs of their house with deeps, and then they took rest. But Krishna didn't take rest. He went up onto the roof of his house, and Radhika went up to the roof of her house in Yavat, and Krishna and Radhika had darshan, of beautiful darshan, beautifully decorated and illuminated by the lights of Deepavali. Also, Krishna saw other gopis as well, but mainly Radhika. В день Дипавали все в Раджабасе, они нарядили себя красивым образом, и вечером перед сном они все украсили свои дома, все невероятным образом сияло, было очень красивым. И все в Раджабасе, они легли спать. Но Кришна не лег спать, он поднялся на крышу своего дома, и также Радхика, находясь в Явате, она поднялась на крышу своего дома, и Радхика с Кришной получали даршан друг друга, смотря на всю эту красивую атмосферу огоньков. Другие гопи тоже не спали, они тоже поднялись на крышу своих домов, но главным образом Кришна получал именно даршан Радхики. Then the next day, Sri Krishna inaugurated the festival of Anukut Mahotsav. Why? Because it meant he would bring from all their various homes all the Brijbasis together, and he would have a chance to see Braj Gopis, and they would see him closely. На следующий день Шри Кришна организовал этот фестиваль Анукут Махотсава. И что делали все браджабаси? Они все приготовляли, все готовили у себя дома какие-то блюда, и потом все вместе встретились для того, чтобы отпраздновать этот день. И какой была мотивация? Шри Кришна хотел увидеть всех браджа-гопи, и в том числе Радхику. То есть это было поводом для встречи. Because Braj Gopis are married to others, they cannot, in public, be close to him and look at him directly. They have to divert their gaze. Otherwise, their mother-in-laws will say, "What are you looking at?" И поскольку браджа-гопи, они замужние девушки, они не могут близко подходить к Шри Кришне, они не могут с ним заговаривать, они не могут стоять подле него. И даже на самом деле они могут лишь украдкой бросать на него взгляды, потому что если они будут на него смотреть, то их свекрови скажут: куда ты смотришь, на что ты смотришь? So, when from Giraj Govardhana a huge form appeared, and every Brijbasi was staring, what is this great Devata? What is this great? They're all staring. Then gopis were not distracted by this. They took the chance to all look at Krishna. But no one could see what they were doing because they were all distracted by this big form. И когда Гирирадж Govardhan, он проявил свою олицетворенную форму, предстал перед всеми в Раджабасе, то, естественно, это было настолько шокирующим, удивительным зрелищем, что все в Раджабасе, их взгляды были прикованы к форме Гирираджа Govardhana, но в этот момент все браджагопи воспользовались мгновением и уставились на Кришну. After the Govardhan Puja, Krishna said, now we should worship a cow. At that time, each gopi used that as a pretext, an excuse, and came to Krishna with a little calf and said, how should I worship this calf? To have it, just make any excuse to try to interact and speak with Krishna. И после этого Шри Кришна сказал: теперь, когда мы совершили поклонение Гирираджу Govardhana, нам следует выказать уважение почти пуджей коров. И в этот момент
все юные Браджа-гопи под предлогом того, что они не знают, как это сделать, начали подходить к Шри Кришне и спрашивать, а как мне совершить поклонение моей корове? So don't forget, not only with the cows and calves worshipped, but the paraphernalia of cows, that means the goats, the cowherd boys. И не забывайте о том, что не только коровам поклоняются, но также и параферналиям коров, то есть гопам. So you'll see on Gopastami when we worship the cows, then you have to put your hands in the haldi pastes and then make a handprint on the cows. Вы видели, как в день Гопаштами мы совершаем поклонение корове, и мы обмакиваем руку в халди, в куркуме, и оставляем отпечатки рук на телах коров. So when the young gopis saw that the Brijbasis were making haldi handprints on the cowherd boys' backs as well, then the gopis, oh, this is my chance. And their hands became eager to touch Krishna. И когда Браджа-гопи увидели, как другие Браджабаси, они совершают это поклонение параферналиям коров, то есть мальчикам-пастушкам, и ставят халди не только на самих коров, но и на спины мальчикам-пастушкам, то Браджа-гопи подумали, какой прекрасный шанс. И они воспользовались этим мгновением для того, чтобы тоже подойти к Шри Кришне и оставить на спине его отпечаток. So, actually, the inner essence of this Govardhana Lila is Purvarag. Внутренняя суть этой Govardhana Лилы – Пурва-рага. That means the feeling of separation that a young hero and heroine have for each other when they have fallen in love, but they have not yet had the chance to meet intimately. Because this is before the Rasa Lila. И что такое состояние влюбленности Пурва-раги? Эта любовь, она характеризуется тем, что герой и героиня, они испытывают боль разлуки от того, что их связывают взаимные чувства, но, тем не менее, никаких личных встреч у них еще не было. То есть эта влюбленность, она предшествует раса лиле. So Purva means prior, the rag, attachment prior to having met closely. Пурва-рага, то есть Пурва, до того, как у них была возможность встретиться, у них уже появилась рага. So young hero and heroine, especially in the Parakya Rasa, in that state of Purvarag, they try to go around about their daily life and their daily duties, but their mind is always distracted and trying to come up with an excuse to somehow meet and have some contact in any way whatsoever. И в этом состоянии Пурва-раги, когда возлюбленный и возлюбленная полностью захвачены своими чувствами, в этот момент они используют всяческую возможность к тому, чтобы хоть каким-то образом приблизиться или каким-то образом коммуникацию какую-то создать между собой и возлюбленным, несмотря на то, что никаких встреч еще не было. So this whole pastime of the destruction of Braj and the war with the king of heaven, it's just Krishna the hero trying to figure out excuses to get closer for a few moments with Radhika and Braj Gopis. Actually, this is the inside story. И вся вот эта лила, вся вот эта большая заварушка, что давайте начнем поклонение Гирираджу Govardhanu, и Индра сердится и пытается разломать весь врач, все разрушить, всех уничтожить, все это призвано только к тому, чтобы несколько мгновений провести с Радикой. So then, after worshipping Govardhana and the cows, then they worshipped the Brahmanas and they sat down. Krishna sat down in a fire yagya, but the gopis had to be quite far away, and they could just hear the mantras, Swaha, Swaha, and with every mantra, gopis were offering their hearts to Krishna. Swaha, my heart is your heart. И после того, как Браджабаси совершили поклонение Гирираджу Govardhanu, коровам, брахманам, после этого они уселись для совершения огненного жертвоприношения яги. И Браджа-гопи, они сидели достаточно далеко от центра событий, но они могли слышать звук раздающихся мантр «Сваха, сваха». И каждая из этих Браджа-гопи, она думала в сердце: «О, Кришна, мое сердце полностью принадлежит тебе, оно твое». After the fire yagya, then Krishna said, now we all have to do Giriraj Govardhana Parikrama together. После яги Шри Кришна сказал: теперь мы все должны обойти Гирираджу Govardhana с парикрамой. So the cows were at the front, being controlled by the cowherd boys, then the Brahmanas, then Nanda Maharaj and the senior men, then Madheshwara. So the gopis section of the parikrama was quite far back and quite far away from Krishna.
И процессия двинулась в определенной очередности. Первоначально шли коровы, которыми руководили гопы, пастухи. После этого двигалась процессия брахманов, после этого Нанда Махарадж, Шода, все старшие гопы и гопи. И браджа-гопи, они оказались очень далеко от центра событий. So to maintain От contact, Кришны. to maintain contact with Radhika, then sometimes Krishna would play his flute. И для того, чтобы хоть какую-то связь с Радикой держать, Шри Кришна временами брался за флейту и начинал на ней играть. Sometimes Krishna, he would be dancing with his herding stick and like a baton. You know, in the Olympics they do the baton sport. He would throw his baton very, very high, spinning in the air. Why? Because he knew Radhika was far back and she would see his stick go up into the air. And when his stick went up into the air, Krishna is there. And as his stick fell down, along with his stick falling from the sky, the tears of love would flow from the eyes of Radhika. И Шри Кришна, он танцевал, и в руках у него была его пастушечья палка. И вы знаете, что в гимнастических упражнениях иногда выполняются упражнения с булавами. Эти булавы подбрасывают вверх, они кружатся. И таким образом Шри Кришна для того, чтобы сохранять этот контакт с Радикой, для того, чтобы давать знать о себе, где он, как он в какой-то момент в танце подбрасывал свою голову очень высоко, она выписывала там всякие разные перевороты, и он... Эта булава приземлялась в руку Кришны, и каждый раз, когда браджа-гопи, они видели эту подлетающую вверх булаву, этот пастушечий посох, они думали, вот там Кришна. Но каждый раз, когда этот посох приземлялся в руку Кришны и исчезала из их глаз, каждый раз с их щеки скатывалась слезинка. So if you are herding thousands of cows, there's always at least one which will wander off in the wrong direction. А если вы пасете 1000 коров, но хотя бы одна, как исключение, обязательно куда-то отобьется, куда-то уйдет. But Krishna would deliberately turn one cow around the other way and hit with the stick to make the cow run in the other direction and then run after it. Oh, come back, come back. Oh, come back. He was actually encouraging the cow to go that way and making it look like he was chasing the cow that had turned around and was running in the opposite direction through all the people in the parikrama group. Но тут все было по-другому. Все коровы шли как надо, но Кришне надо было, чтобы было не так. Поэтому он развернул одну корову и своей палкой начал ее там подхлестывать. Естественно, она ринулась вперед, и Кришна делал вид: стой, стой, ну-ка вернись. И в то же самое время он ее так подстукивал, она бежала еще дальше вперед, пробираясь через ряды людей к тому месту, где стояла Радика и Браджа-гопи. Oh dear Brahmanas, watch out, the cow is coming. Браманы, осторожно, корова бежит. Oh, Nanda Maharaj, please, excuse me. Нанда Махарадж, простите. Yashoda Maya. And then all the way to where the gopis И were. прямо к гопи пробежал. And when the cow ran through the middle of the gopis, chasing the cow on the pretext of chasing the cow, Sri Krishna rubbed against the body of Radhika И в тот момент, когда Шри Кришна, он бежал за in своим, the crowd. в толпе бежал за своей коровой, так просто самоотверженно, и в какой-то момент он уже поравнялся с рядами Браджа-гопи, и как будто бы увлеченный своим процессом ловли коровы, он так прямо очень плотно прижался, так проскользил по телу Радики. Bheda-abheda-tattva. Then Radhika frowned at him. Радика Her eyes were нахмурилась. frowning, but her mouth was a little bit smiling. And when she shot Krishna with the arrow of her angry, fake angry glance, then Krishna, he became stunned. Радика нахмурила брови, но уста ее немного улыбались. И когда Кришна увидел эту фальшивую, злобную гримасу на глазах Радики, да и при этом улыбку, его это полностью шокировало, он замер на месте. When the gopis did parikrama of Giriraj Govardhana, they thought, oh, there are many obstacles between us and Krishna. These obstacles are like a great mountain Govardhana. But by doing parikrama of Giriraj Govardhana, he may bless us that we can go around these obstacles one day and meet with Krishna. И по мере того, как Браджа-гопи, они совершили эту парикраму вокруг Гирираджа Govardhana, они подумали, вот это состояние разлуки с Шри Кришной, подобно этой горе, она огромна. Но мы молимся Гирираджу Govardhana и очень сильно рассчитываем на то, что по мере того, как мы совершаем эту парикраму, Гирираджа Govardhana благословит нас, и постепенно эта огромная дистанция
она испарится, и мы сблизимся с Шри Кришной. Then, that night, when they returned to the Yagya Mandap, the Brijvasis were so attached to Krishna, they didn't want to go home, so they decided to camp there. Krishna was in the middle, and they made circles around him, and gopis were on the outer circle, Krishna was in the middle. И в тот день, когда после Гирираджа Govardhana Париграма все Браджаваси вернулись в Ягья-мандап, в свой лагерь, то они решили, что они не отправятся сегодня по домам, но заночуют прямо там. И тогда Кришна вместе со своими друзьями-пастушками улегся в самом центре, а Браджа-гопи находились в самом внешнем круге. So in the middle of the night, when everyone lay down to sleep, then Krishna, he sat up. And around the edges, the gopis also sat up. And they had very beautiful darshan. И посреди ночи Шри Кришна поднялся со своего места. И все Браджа-гопи тоже из внешнего круга, они тоже поднялись и получали красивый даршан друг друга. Then, the next morning, the sun rose, and it was today, Bhratri-dvitiya, Brother's Day. На следующий день, когда взошло солнце, наступил день Бхратри-двития, то есть сегодняшний день. So, on that day, Krishna and his sakhas, they went to bathe in the Jamuna, and the gopis also bathed in the Jamuna, downstream from Sri Krishna. And when the water that touched the body of Krishna came and touched the bodies of gopis, then they had a spurti in their heart as if they were doing Jal Bihar, playing water pastimes with Krishna. That spurti came to them. И в этот самый день Шри Кришна вместе со своими пастушками, друзьями, он отправился на омовение к Ямуне. И Браджа-гопи, они тоже принимали омовение в Ямуне, но они принимали омовение в Ямуне ниже по ходу реки. И когда вода, которая омывала тело Шри Кришны, она приплыла к Браджа-гопи и прикоснулась к их телам, в этот самый момент в своем сердце они увидели спурти Шри Кришны, и они увидели, как они совершают джал-бихар, то есть игры в воде вместе с Шри Кришной. Then it was on Brothers' Day, the brothers have to bring clothing and ornaments, beautiful gifts to the home of their sister, and the sister cooks beautiful preparations and feeds her brother with her own hand. И в этот день Бхратри-двитию братья, они приходят в дома к своим сестрам и приносят им различные украшения, различные наряды, различные подарки. И сестры для братьев готовят пир и кормят их из своих рук. So when Sri Krishna went to visit the daughter of Upananda, Sunanda, the daughter of Upananda, his cousin sister, and give her gifts on the pretext of being Sakhis with Sunanda, Radhika, Lalita, Vishakha and other gopis were there, and they had a chance to see Sri Krishna. И в тот самый момент, когда Шри Кришна отправился с подарками к своей кузине Сунанде, отцом которой являлся Упананда, дядя Шри Кришны, то в этот самый момент там же, в этом же доме, оказались и Радхика, Лалита, Вишака и другие Браджа-гопи. And Sri Dama, the brother of Radharani, had to go and give gifts to Radharani. And on the pretext of being the friends of Sri Dam, Krishna also went there. И Шри Дам, будучи братом Радхарани, он отправился поздравлять Радику в этот самый день. И будучи другом Шри Дама, Шри Кришна тоже почел своей обязанностью присутствовать в этот момент там же. So, Deepavali, Anukul Mahotsav, and Bhratri-dvitiya, there were so many chances for Krishna and gopis to subtly interact. But now they had to return to their homes. And their homes felt like dark prisons. И сколько дней прошло, Дипавли, Анукут Махотсав, Бхратри-двития. И на следующий день всем Браджа-гопи и Кришне пришлось отправляться по своим домам. И когда Браджа-гопи отправились по своим домам, они чувствовали, что это вовсе не их дома, а темные, холодные тюремные камеры. After such a joyful opportunities to meet, now separation becomes even more intense than before. И сейчас, после таких радостных, проведенных вместе с Кришной моментов, эта разлука, она становилась нестерпимой. And that is when Yogamaya inspired Indra to send some water clouds. Oh, the sky of Braj became black. And to take shelter, to escape from this storm, again, all Brajvasis came together. And so that's
the attack of Indra was actually ultimately to relieve the separation Krishna and gopis were feeling at that moment. И йога Майя, поняв эту сильную боль разлуки между Радикой и Кришной и другими Браджа-гопи, она тут же создала эту ситуацию, где Индра разбушевался, призвал Самвардак Мег, то есть эти грозовые тучи, небеса почернели, залил дождь, и таким образом выдалась эта удивительная возможность совершить эту чудесную Govardhana Лилу. И по большому счету можно сказать, что все эти атаки Индры, они послужили избавлением, освобождением боли разлуки между Кришной и Браджа-гопи. Before Krishna lifted the hill, when the Brajbasis assembled there at Govardhana, very heavy rain began to fall, like pillars from the sky. And when the gopis saw Krishna being hit by this hard rain, they wanted that their bodies would become umbrellas to cover him. И еще до того момента, как Шри Кришна поднял холм Govardhan, уже полил сильный дождь, и на самом деле капли его были просто как будто огромные колонны. И когда Браджа-гопи смотрели, как это нежное тело Кришны, как его ударяют снова и снова эти суровые и тяжелые капли, они испытали в своих сердцах желание стать зонтиками, которые могли бы закрыть тело Кришны. But very soon, the cowherd boys took umbrellas and they covered Krishna. And when the gopis from a distance saw that Krishna was safe, then the hard pillars of rain, which were hitting the gopis themselves, they gave pleasure to them because Krishna was safe. That is called rag. Dukam apyadikam chite sukatvenaiva rajate. When that which would ordinarily give pain turns into pleasure because of love for Krishna. И через какое-то время, достаточно быстро, мальчики-пастушки, друзья Кришны, они похватали зонтики и закрыли тело Кришны. И Браджа-гопи, они испытали сильнейшее облегчение, и несмотря на то, что в этот момент они сами находились под ударами этих тяжелейших капель этого сурового ливня, но в силу того, что они испытывали рагу, эти прикосновения этого дождя, они ощущались как то, что приносит невероятное удовольствие, потому что это рага, это тот вид любви, который обычно, то, что является причиной боли, трансформируется и приносит счастье. So, the gopis had worshipped Katyayani Devi, Nanda Gopa Sutam Devi, Pati me kurute namaha. May Krishna become my pati. For those who are already married, it means Nanda Gopa Sutam Devi Pati. Devi means play husband. May Krishna be my play. He cannot be my husband. I am already married. But at least let us play together as if he were my husband. So when Krishna lifted the Govardhan hill, then for 7 days and nights, that desire of the gopis was fulfilled. They experienced what they thought they would never experience, living together in the same house with Sri Krishna. И мы знаем, что когда Бхратри-гопи, они совершали Катьяни Брату, они молились о том, чтобы незамужние девушки молились о том, чтобы Кришна стал их пати, то есть стал их мужем, а другие девушки, которые уже были замужем, они молились о том, чтобы Кришна стал их деви пати, то есть стал их мужем понарошку. И таким образом, хотя они не были замужем за Кришной, имели своих мужей, но вот эта Govardhana Лила дала им такой опыт, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножечко провести с Кришной это время, как будто бы их связывают такие отношения очень близкие, как мужа и жену. And all gopis could drink the beauty of Krishna with their eyes continuously. No one could say, "Oh, what are you looking at?" They say, "What are you looking at?" Everyone is looking at him. Никто в эти 7 дней и 7 ночей не мог укорить Бхратри-гопи в том, что они смотрят на Кришну безотрывно, потому что каждый на него смотрел, каждый им любовался. И если бы их кто-то спросил, а почему ты смотришь на Кришну? А Бхратри-гопи имела бы полное право сказать, а ты почему смотришь на Кришну? Seeing the beauty of Krishna, Radharani was shaking her head and thinking, "Oh, Vidhi, Vedata, Providence, Lord Brahma, you are not intelligent at all." И видя красоту Шри Кришны, Радика не могла ей напиться,
не могла ей надышаться, и она стала укорять Господу Браму: «О, Видата, у тебя нет никакого разума». Because finally, after a long time, I have a chance to be with my beloved. And what is he doing? Typical. He's holding up a mountain. That means I'm with him, but we cannot have any pastimes because he cannot move from that place. Как это безнадежно, как это просто банальная типичность какая-то This is my происходит. ill luck. Наконец-то я встретилась со своим возлюбленным и провожу с ним 7 дней и 7 ночей. Но что он делает? Он просто стоит и держит гору. Да, какая-то неудача. So when Krishna was holding the hill, even though all the gopis could look at him, he could not stare at them И несмотря на то, что because it would be obvious. браджа Гопи, они постоянно, безотрывно могли смотреть на Кришну, но Кришна не мог смотреть на них также в ответ. So Krishna's eyes were darting here and there, here, Radharani, here, Radharani, here, like this. And every time he looked at her, he felt, oh, this is so worth it. Поэтому Кришна просто стрелял глазами, чтобы никто его ни в чем не заподозрил, смотрел туда-сюда, Радharani, туда-сюда, Радharani. И пока он так стоял, он думал: ох, это стоит того, держать эту гору столько дней и ночей. So then, in the end, when they all came out from under the hill, then Krishna came out from under the hill. And the gopis, when they saw Krishna appear, they could not tell whether he came out from under the hill or whether he jumped out from the cave of their hearts. И в конце, когда все браджабаси вышли из-под Гирираджа Говардхана, и сам Кришна вышел из-под Гирираджа Говардхана, браджа-гопи не могли определиться, они не могли ответить себе на этот вопрос, откуда он вышел, из-под холма ли или из пещеры собственных сердец. And Radhika's tears were falling and washing the mountains of her breast. И слезы струились по щекам Радхики и омывали горы ее грудей. And by this she was revealing her desire. И таким образом она являла свои желания. Oh, just as Krishna has saved all the Brajbasis from the reign of Indra by lifting the Giri, the mountain. Oh, may Krishna save me from the reign of my tears of separation by lifting, also being Giridhari, lifting my mountain. И подобно тому, как Кришна спас всех браджабаси и наказал Индру, сразил его и поднял холм Гирираджа Говардхана, и все дожди прекратились, все дожди осушились, пусть подобным же образом осушатся и мои слезы через то, что Шри Кришна поднимет мои горы. And, later in the Rasa Lila, that prayer is fulfilled. И позже, во время Раса Лилы, эта молитва получила свой ответ. Now, what's happening with Indra? Что происходит с Индрой теперь? We'll discuss in the next Hari А это мы обсудим в следующем нашем классе. Jai Vrindavan Hari Lala ki jai, Varsani Wali ki jai, Jai Jai Sri